Yamakwa babion afi yenye brani mungwa ensem no ankasa mu ye sha ase de a na aga na mapanyin na Adom danko Kufuado na kachi ina ye sha ase edi afri na wo panyin wo se benu so imya ba kofo ntre danfo ba kofo nsa enso awrade ani katante na de wo paw asoafo bia wo ba beboa na ma ne dwumadi etime wiemu di sanso ena asoafo abedi echefo bi so din aba montene mu nsem de bebrebe se fried rice mu no ma bebrebe se ba ta dem no ma wo manfo bi e kasa e fa ho se dawson nipa do se ena na nado e fa yenko yenko gine nchemu Omampanyini na Adom danko Kufuado de asoafo 9 ena asoafo abedi echi enu aduonum 9 di abetu dwa se saafo yi mrahye bedwafo no nu wono onum na obi biara ebesa fata se se oye adwuma no na ombeboa no na mamu nkoso se oman yi soafo nsemi osoafo hwe amane bo nsem so onmunyamfo Mustafa Hamid ena oletu nsentwerefo anim ochiremu a sede na Adom danko Kufuado ede atu dwa so pese na mamu ekohare eso no ebehia sa asoafo wono no beye adwuma no wode woni betu dwa sede ebeyi a ebeji wono atum no nso hya ase ayi wona adwuma aboa ma na mamu akọ enkan ewo adwen eni nioma bia onu susu se oya ebema oman no etumpon na akonani now ubetimi e decide se wo no ubeyi ministers kakrebi ejuma no nso eson edoso inti ministers kakrebi a omo ntimi enhu enso ejuma na ano enye na neoma besei waso ya hodo a omampanyini ebuebie no ho nso no ode tudwa se ne enam so ebema amemu no mu aye hare enti ena ye biebie aso ya foforo bi ede akaka na ede ho no na omanfo nyina nya rehye mo mbehunu sampa na Kufuado woni so ade hunu bi a opese ode boa oman Ghana 1992 constitution no kire se president bia no eye yemfa no mamenka ne se eye by force se o ministers dodo no e wo se o mu fi parliament ena eba nti ye no de president Kufuado ye ho hwe a enye yie 1992 besi ne sa na ye no de biara well the expectation from the Ghanaian population ye pempuntu ye pe ahoto ye pese ye man ye yie nti ope abotre any senior mechano understanding efi ye nchen say ye si abotre eni nti munsem no na okeka asoafo anana Adom danko Kufuado wapa wom so mra meboa no ni nyina da ebom omno ma bedi eche na chese wo ha eni du ne no ene omanfo echirim se ano oden dodo esanse de na ye ne yefre na bi ma da efri so odman kuma hwane ne ne eja efri se ba Fourth Republic no no obi a wapa odipa dodo na chese omampanyini kura Ghana mampanyini odikan osajo Dr. Kwame Nkrumah do hwe ne dia wo pawye na ode tutututu mu ba na yese na nado de ne de ehuru kwosro ayetententi se dogumatiafo na NDC fo echirim se nyom nwanwa esanse na nado efri so oba ye wo promise bibia wan na ode bibi wan abata one district one factory itianya omwanwa se ne ye beka se one district one minister taxi awde kobo ahiafo no kakrakra eha wo mo na osan jeje taxi no bia san fa nipa ode wo mo taxi betua ne kane ade no enu nti na da bia no se ewo MPP for manifesto mo se eni wo mo manifesto mo obi biara okasama MPP bia nim se sa right wing parties no they believe in small governments enu nti se ne waba no preachi ehe na obenya sika ye we osi o aban se sika dodo enti e be twitwa ne ma so ama sika no bia ka ne de akwa akoye ba bi aban se sika kese pa ne kwanye fa so etreni etua efa minister for etua omoka etoto cars ma omo enti say 110 or so ministers are appointed ebia Land Cruiser ebia saloon car enu echi ebia police bodyguard ebia wochiman wonifie ansana petrol mu nyina be yusu no free ansana womo adwumamu secretaries ne manema nti ukambo mu a no obi kan say mete say Mustafa Hamid ka say adwuma na ewo ho no so enu nti ese wo nya aban no kakraka no timi wi adwuma no ntem anam so ene diomo na yenye one district one minister nso said wo do so sa no a ene be ma adwuma no yatimi aye no ntem se sa na wo kan ya se nzama wo kan ene mujira bre but bra ye campaign e ba bra kura obi MPP ni bia se aban panimfo se sika minister fo cho ye de wo mo ko he na nne wa se wo ba be ye no yie weak economy no mum and now be impose more than 100 ministers on weak economy no
Munsam enono emunchechemu ena general mosquito chochofo panyino gina odema NDC amanyoko no wode atudwa no wose asrewa wohwe no ho ene ne kese no de anwene ne bu nanso ene de omaye ya akwete sa asrewa wo su agi kukusun se de tibia ne topai no montam kese nso a ebetu na hwe ene nti yankase yankonkonko yehwe ne yeti sa de dachi bi ebeba yenkrobom na aban emra nimfo panyini a ono kuru ya ne hwe atentene ne so ewo man mu Mame Gloria ekufu wode se bia tudwa se wonya ne ntie se nipa wohwe aban agapade so ensema woka ene se enuni akade a wode be ye adwuma ni nyina ka obinti na emra NDC aban no ekọ na wiye no eno ma hodo ananka wo so wotimi hwe no wotimi gye ede to ema na nado ba wotimi be fa ede adwuma no wantimi anye no nosmasa wontimi adwuma memfa nko show bi saso na wontimi no ma ye fa hye ka hyire wo ye sade na ya ye dapafo. Whilst I will not deny the fact that, like many institutions in this country, we never have enough resources to deliver on our mandate, it will not be peculiar to the Administrator General. I do support the view that it should be better resourced if it has to discharge its responsibility. But I think that its constraints in some ways has been overstated. In my experience in the 2017 transition period, it was as surprising as dramatic. I recall, and I stand to be corrected, that at an event at this very institute, the Administrator General indicated that he already had in his possession the handing over notes. I stand to be corrected. But when it was time for the handing overs to be handed over, he was sitting in the well with the team, and it was the Chief of Staff who was giving reasons for why the notes were not ready. The unavailability of the notes impeded a smooth transitional process. Without the notes, we could go nowhere. Eventually, when the notes came, they came in tranches. The Administrator General again was sitting in the well, and he was invited to come and pose to the cameras to hand over the notes. What are we being told? Uguswa Adom TV amansa nyina da Adom TV station ba kope kasebo ai muda hofu a ene eguswa ye kenkan ede ema na yefiri ho a ne de ni ese che aban akachi senior minister ensema wode ababeto monte nyina da ene se omampanyini John Dramani Mahama wohwe kwan a wonam so wode ye ni dwuma na ya de a ne no ma bebre ha enye wono nko wone asoafo ahodo bi ene mrahye bedwafo bi wona wodom kesie mu no ma ba abonte ba be kirem se okotren konkori no makoma abo aponchani nti hu fifiri na so neyi bobi akodi kunkunta me abete abrosam ne nyina da ene se omampanyini John Dramani Mahama eno ma anka wo so faso no odidi dwuma akonhoma sika anka wo so wadi amana abroso amekọ wi ase na ne ka buburuja no wo bro gu ye chia ene Ghana de hye na ete won pentin kwane ho haiso. Page 160. This August House approved that the government could spend a certain amount of money. This NDC government, this past NDC government, went ahead and broke the law. The appropriation was a law, it's a law. They went ahead and broke the law. For virtually all the expenditure items, they broke the law. Mr. Speaker, if you look at expenditure, total expenditure with the revised budget, it came up to 43 billion 983 835 599. This government ended up spending well over 51 billion. The NDC government, previous NDC government. You see, they went ahead and broke the law with impunity. And then they turned around and say that we did better than you. Ye to akase so yugo so a e wo mampanyini John Dramani Mahama so bo aye de bo no e fa kwan ofa so de bu wo man ye nam so tinomanfo e to aba editi ano no ho na wosafomafo senior minister echima wo so mampanyini John Dramani Mahama emra ne mire so ye so oba be ko no hwepetetakra mo hu so we di enimu ano no hyase se wusu abrosum wo be bo manga na bro enti de oye ne se wo ye appointment ahodo bi fifa nkrofo bi adwuma ma na keni hu kwan so wo fa ekọ wi ase na nado ba na kire se akire nsa de agu na chi
in ye bon ye from ham and ni nyina ko was ni nyina kan obi ne wo man ni imo ayede. One of the problems we are facing today as a new government is that the many contracts which were signed within the last 14 days, and not only within the center, but in institutions like Cocoa Board, these things were also done there. And if you don't take care, you run the country into all kinds of judgment debt, because these agreements have also been signed and may be legally binding, and certain provisions are there to be met. You can't just come and say, I'm abrogating it. But it's a complete waste of efforts and time and man hours. We shouldn't have done them in the first instance. And we have quite a lot we are looking at. Ye frɛ no man afia de ani twɛ national service scheme. Na yesi obi no ma obi twɛ sanso ena se koba so obi ye adwuma na se ye fa ne frɛ na ye boafo ne ne yesi national service said o man yi yesi atoto ye de akora na ma na ye fɛ te so oba a wo kɔ awadegye no ene nam so ama mama ya hodo efri framan ne bencheye akirikiri ne ade nyina de ba wo so oba na obesua kwan ga na ye fa so ye na se de be ya wo so betimi akoye bi wo kurum na timi aboa ama wo so de na timi aye fɛ. Kwanchefo penyina be de akire a woda national service scheme anu wo man mu onimonyamfo na naboache e de ato dwa se de Ghana yaye nhyehyede kama e wo national service ho no ama man foforo bi a etwa en ho hia no mu mpanyinfo ba besua ne yeye no na wono nso akoye bi wono aman so osin se emia nani di endwuma sei ya kwa animu a Ghana ye national service ahyede no ebeye krabehwe e wo aman foforo bi so opanyini di nsam yetu dwa obra mrahye bedwafo bi a onu free Uganda memu eba oman mu na okọ national service scheme for na tena ye kohwe sedi wondwumadi a wodie no esitie omo besi Ghana ye mrahye bedwam so ade omo so peso me se Ghana ha ye mra eno so fa national service ho se ye mabunu omo bewie school na omawie no mombe national service ombe so oman no na oman no ho do oman no ho kanko oman no puntuo ye di ahye omu no omo so peso mu tintim sa mra ne bi ewo eye Uganda ememu enu nti no so mutu anamo oma pa onipa omba o mbesi Ghana mrahye bedwam so na so mututu anamo so no mo ba eye national service secretariat no mo so abon be hu national service scheme no se ne yedi enwuma no mo de se sua hunu no e de akọ emu amane hunu a ye hu emu ensemu a ye nso ya famu no ni nyina no omo esua na omo de akọ eye Uganda mem oto aso se empanyinifo no hwe national service so no aye krado so no beboa ma na ketua ho nsem nyina no akoso nti wono anwo mu no nya adwuma na oman yi mfa ne ntoma pa infra ne tene se won sa abrebia no se wie eye sa esom ya eye national service ya ye makrata bi a kire se ampa wafa sa dwumadi eye national service nim na no wahwe a nipa bi wo no mo beso mbe yenti no ana se ne sa krata no so hu hienti no abrebia bon se nipa bi nso no adwembone kwan so kwati kwan so no mu etwa esa certificate ni bium eno na enei ye de ekwan bi eba abefo kwan bi ye de befa so obi okuta fit certificate bi ani be ho in fact so hwe brebi atwam krampa na nse ne ye krampo ni se ye de abefo kwan so ena ye de generate certificate no ena ye obi bi a protocol so friend security features bia eno no wo certificate afi ye twam a ebe din pass obi betimi aka se ono so de fake aba system nti omo mukuta fake no ene ye hwe se ye beba ne abre na Adom TV ka se ni guso yekenka de mam na mredu no ye behome so aba ye ba dia ka na do so ye de bebrem na mum hye ne so se ye so obi abetri ansa no hunu dwom ne mum de o ya meduham no pepa ne nsa kwasa so na de wakoto am na funu ntwi so de bom ka se se ye oda na de ase the piece as de mu repumesi du ama LEAP anonso de leaf tomato paste sanso ena buruku ginger gin and lily rice omo na fa ho kan ye ba isia na de aka kwa ba biyo ba Adom TV kase so yenko atoye mantem okopi mu hode a police panyimpo a wo ho no wo se sebe nyansa enenimdi ni ba akofo trim kusi bodo wo sa mesmesa enye ba akofo na ne abrewa eni ntine wo so otimi hwe hunu so wetimi sai adwene e de free centrofo ne wona wano duru bunu mu eho eno nam so Adom TV kase ekopi mu bi ekohwe nkomotwetwe ekoso e wo police fo ene centrofo ntem
Police commander for Fred Nakwato Mantemu DCOP Kwesi Mensa Duku and nsentrefoɔ hyia de ne nsɛm wato no nim sɛ ɛyɛ ade a wɔba bɛboa Mantemu no tumi anya asomdwie na ɔmanfoɔ di wɔ nakɔneaba wɔ ndwumadi a wɔdie mu. Ɔse nansen ahensɛm wɔ pagya ne ho wɔ hɔ na afei galamsey nso a ne din ɛyɛ akɔsoro pii ɛwɔ atɔe Mantemu no ɛka nneɛma bi a wɔabɔ ho pɔ ho a ɔpɛ sɛ ɔsane ɛwɔ atɔe Mantemu ma ɔmanfoɔ anya asomdwie. deɛ ha yɛ kakra problem no nka sɛ prakrakra bi ni ha kra but wokɔ galamsey areas na ɛnam sɛ galamsey mu yɛ no hɔ no nti ɛma saa nɔɔma no sisi maako but ɛnyɛ adeɛ a wohwɛ on the whole no ɛnyɛ adeɛ bi a ɛbunkam abu so a kɛyɛ ntumi handle deɛ ha yɛ titiriw ɛwɔ region mu ɛno yɛ chieftaincy wohwɛ a sɛ hwebɛkwae ɔhene firi mu ɛna ɔhema no so afiri mu wohwɛ so a other areas bi so hɔ nom a nzima area no ne mpohɔ no area no ne wasa area no so hɔ your pocket of chieftaincy a so ne nyinaa hɔ nti yɛbɛpɛ sɛ mesrɛ ne sɛ cases ne bi wɔ regional house of chiefs ebi so wɔ court akyɛ dodo nti yɛsɛ sɛ cases ne wɔ court ne regional house of chiefs ɛmu traditional council wɔn so nyɛ ɛmɔmɔden na wɔn ɛntra cases no so tɛntɛn mayɛ. Ɔpanyini to aso sɛ adeɛ baako obɛhia firi nsɛntwerɛfoɔ hɔ ɛne sɛ wɔn ne bɛyɛ ko sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nneɛma ɛsɛ fata sɛ wɔbɔ ho dawuro no wɔde no kuradie bɛboa no abɔ ho dawuro. Ɛm sɛ mo amonim sɛ nea mɛbaeɛ nkyɛ biara ɛno nti na ɛnɛ meeting mepɛ sɛ meba na mene mu nyinaa bɛhyia na mentroduce mo ho ɛkyerɛ no ɛbisa dodoɔ no a no the press no na yɛde mu yɛ adwuma ntimitimi mma mɛstate adwuma na wɔn so a mene wɔn yɛ adwuma no so mɛntimi anyi ne ho adi nti me so mesrɛ mo sɛ me so mabɛɛ mmoa na mede boa me no mo so mofa mmoa me sɛ ne bɛyɛ a yɛgyina region mu ne yɛbɛwɔ yɛbɛnya ahotɔ ɛwɔ region mu sɛ ne bɛyɛ a obiara bɛnya kwan akɔ baabi ɔpɛ biara yɛto aso de a bribia wobɛhwɛ a wobɛte yɛ so kan kwanhyɛ bi asi wobɛkom no na bi a ɛyɛ hyɛ mumu no ntum ɛyɛ de twɛn framagya saboa gas anaasɛ fango na ɛgya akotom ɛne ade ɛno nam so amadum dwadwumako no ɔmo ne polisifoɔ akom trapa mo ato kɛsɛ ayɔ mo adwene so ɔmo bɛyɛ ntɛntɛn ɛne nkyerɛkyerɛ ɛde amɔ no a wotwi saa hyɛn no sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɛ hyɛn no ɛwɔ ɔmo nkyɛn anaasɛ ɔmo tim no ɔmo de fango no ɛkɔ ɔmo bɛhu kwan bɛfa so ɔmo tim de akɔduru dwodwo abere bi wiase ɛnkɔfa asɛm bia ɛmrɛ Ghana de hyɛ. Ɔman yi dum adwuma ɛyɛ Ghana National Fire Service mpanyinfoɔ de ato dwa sɛ wɔnom ne driverfoɔ titiri no wɔn okura tankers no ɛba abɛdi nsawɔsoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛma ɔno nteteɛ na ɔnam no kɔhyia akwanhyia bi a ɛyɛ ogya a wɔhunu kwan bɛfa so a wɔbɛsɔ ano. Chief Fire Officer ɔwɔ ɔman mu Dr. Abed Brangezi ɛna ɔde nsɛm yi to dwa. Ɔda nsɛm yi di ɛbra na wɔn yɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu ɛde nhwɛmu a wɔn yɛ fa nansen akwanhyia si wɔ ahyɛma no ho nsɛm ɛto dwa akyerɛ ɔman mu nyinara. Some few fires that we have recorded have been that of the Ashaman, the Kumasi fire, and the gas fire that occurred at Zelabadi. We have not been happy with the way these tankers have been operating. They normally fill them with the products and only to be careless enough drive anyhow, and they are involved in accidents. So it is important that we need to adopt some stringent measures to enable them reduce the occurrences of these petrol tanker fires. Opanyini to aso say Ghana National Fire Service for Eddie Adansidie krata foforɔ ɛyɛ fire certificates bi aba abɔnten a wɔde bɛma wɔn ma wɔn de dwuma ɛwɔ mmeaeɛ ahodoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ obi kɔ kɔbisa wɔn sɛ wɔn tumi krata wɔn a wɔn anya bi. I've directed my regional commanders that they should inspect where they keep these tanker operations, where they operate. They should also look at areas where these hazards are, and if they need to close them down, they should close them down. Because we cannot allow innocent people to die as a result of somebody's negligence.
I don't think that is right. And most often than not, when these incidents occur, the drivers and the mates, they run away and they abandon the tankers without even alerting the fire service. Yako oboase na kopiemu oboase a ahyenkafo no echiremu a omuhia ekwan no bom kwan bi a se kobase bi a ekwantempon no eso eche na kanko na ka ba ekwa ete sa atwenya go suru bompa to bompa ombetumi ewuruwure ma na afa omde akopiemu obabi omokọ enti sa de a ebeyere ede amomo to da bi a kanko nhye bisi anase bibi krasi na ekwan no emu ebobiemu a na no ba bigina traffic mu sa obeduru omotwam kan te sa te ififiri ala nkotwom nene kobase bia nene oso na fifiri sha se te fru moto sane fa no fo so sane kwa se ai brande na fi be bia edicha yenko obase adehia wono oboase ene ne mpatemu de adesrede etu kropon no mpanyinfo anim se beya ka wono nhwe se obenya kwantempo ahoduro bi eda mantemu a no beboa se kare akwanhie bi si ewo oboase kwan ba akopanimu a wono otumi afasa kwan ne so akodi wondwuma adehia di nsam itudwa bobra articulate bia na esu nnua a efri bibie ni etwem ewo oboase abesinkran ekonya akwanhia wa kaporisu a kasi anankese se edi atenantwie no na ebintumi nko ma ebinso emba arabafo bi ene adesuafo bi a wokọ ahokyere mu ene na manebofo etwetwe nkomo akawe kwan ye ba ko pe ahemfofo so okuro mu ha yenya MC yenya DC fo mu nyina ba ekọ enso mu timi nya bibia amfa bo asekuro yo tembia kwan kakrakawe ahanya achepe yenya bibia amfa o ha me pa sa accident na esini ntiro we nyina ntine na mfom esi akwan so akwaye wan we kwan ni ntina ma esi ntimi fa bibia amfa nko pacho ha ye pa ama ha sesi adwuma nyina ya boko sesi aka nko ka ma nkro mu ko school nyina sesi obi anya ka ro de akọ ama sesi nyina adwuma sei sesi ana ma ka na betọ kwan mu de ha ye pa wa hwe de esi wa ha sisi a nkola ko school omunya kwan nko eka na besi no wasafo eka fufuro no watua sika mienu ye sra ban no se oboaso kwan no nyina koye one way onye kwan na mienu hwe de esi o junction na nse yomu ye bridge onya kwan mfa nko kumasi enu eche no DSP Prince Odum Kodua a wono no da oboase police MTT wano ene adom kase kasa e kire kwan a wono befa so aboase de ebe ya kwantempo ahodo no ebi beba oboase krodua nim ye fa kwan bia so ebetimi ayi mbia no afika no yakra crane free kumase said the car city no car kitwa bia ntimi ntwe nti yakra crane free kumase a eba na ababeyi ababetwe car na fi ekwan mu na ekwan na dem ye to akase no so na futu akọ ede ama Ghana fu nyina da se entai embachi se de be ya manso betimi akọ manim na dibia kese bi ho a ombetimi akokuta mu bi esanse eto da bi ahwe mmema na ye to abade mu a se de ogade twopam nyafo mamsi ko do so bum de resra de nam de bisi dan kuku na afi wo de re amanfo ma ebu amanfo hardware store ni wo mo na ntam ni ade na ye de mama ebetimi aboa e ma anya hwe kra no wodi bia obenya no fusu wo de be ma kra no akwete se de wakokọ wa yuje ne se de tie bia no wa nkwan ne be de ntene ma na kwa ebetimi aboa pa wo man nkanko ene ne mpuntu nti Kane mrashe bedwani ane ogyina omanfo no gomua central bato mpesua so nimonyamfo rahapo etoto asre Ghana fo se wonfo na hoden entai emma hodo bi a wopedi brechi se de beya obetimi di wono ni ndi aboa ma oman ya fa ne ntoma pefra mame rahapo se eya na eya se emma bi a wono wodi bre obetimi aye adwuma no dodo no aka won hye nanso saa nkran de wono mpaibo ene wonim de eta won chi a kono betimi aboa ema ma ye die apegya e wo Ghana pa Adom kasiye na manebofo kafri sepo ene antibi a soko efiri adwumedie mu a efe no ahyegbogbo etwetwe nkomo mama me de bitu so se de aduru no de ehia se emma etimi boa wonom na wono nso de wonnim de asom oman ama oman apegya eya na eduwe na so obamewu a eya na ayakaya de ni ade ya emma no a omuye kunafo ne famu no eya na ha adwe bamewu a na atiti na yekese ensusu obawu a bema de onam ho free oni am ye to akase no so ye kopiemu e ogomua west na kopiemu a MPP amanyuko omachitafo so no ma omso omanenye
sebe empanifo da amanyuko na no won potamo ni odi agro bi a akwa ekotoma mehwe to agudie eno so de agobone a obi ani nye ho ntene wapa monten ebe kase wotru te se ebe yi o mayi bone na de be pa ene nam so ntia wo bo afu yenko fa ni nchemo NPP amanyoko ne titafo bi a wonom ogomua West ayo ye kire de tia mpanyinifo a wonom pese o kire mampanyini nipa a wonfa no mbeye MC ewo kroni e ko mai kire mu a wonani nje ho kra so manfo etatai o mampanyini sene wonom mumpe ene o mampanyini emfa no mbra. Polling station secretary a wo manfrem owura Alex Digraft Akondo ene oni adom kase na manebofo ekasai munyi de aya region na constituency na wapeda wayi obi mayen na so grassroots ne ze wase ya menyimpa no wonpe no na mbom nyipa wape no ni Mr. Joseph Eyakunsi ya njuma waye no odoso papa le njuma no so onimiye no botum so waye yes ya jinidi tidina mkacha na yes sana Director Commission. Ntontom biye. Wo prof ni di minti. Prof mo je no bo ogwe. Prof eya komisin nyama o de bai. Obu apam manya adowo apampo. Bombo man nyina la prof wo boy. Ni wo wie nu nya kwansu we si de ye region. Nwa ya ko. Na de man dwon ko do ni nyina la wo kan wo. Wa ma ye nya do papa na sanhwe me bi ye. Ona me si afo ye wo bombo west. Di ye ba ku ye wu naked. Na ya abo Adom TV ka say yeguso ayekenkan edema mo de aduso na yebebo awram ne akọ hwe mpom di munsem no chene so say kofa ginseng power capsules we be ma na so obetimi aye o mema sem e wo mpemu a bo mo de ane ma osa ke bi na aye be ma ne dura na dune bi odo mpemu de na akọ ya na so ba ye masa di mema sem e kofa ginseng power capsules ene bitimi ama osa ho de na bitimi de du mensem sa so na kofa garlic bitters eno wo ho ma mo amu akoma ya de ebia entihyewa asma ene wo so mojamroso ene yadowa hodo bia ehe ni padua na dokuru ni padua no nyanya bia ho be de tise kuru ni watimi gina na so se kire bi madam impomudi munse empomudi munse mu yebo e di erem dia na ekofa ginseng power capsules papa ena ebions no kofa garlic bitters ama sanyina da giatomo ena endpoint homeopathic clinic Dr. Duboate no obehwe no ahwe wi amfidi e de be massage wentini mu ene ba bia be ma hoden be ba se stroke se den ya de age serpene pataku do ani chemu o makache a obo san pase no mapa e wo mai mo na fa ho ka aye de ebo na ye bawrema National Health Insurance Scheme ne ho aba asem no wo manfo e pese kokotwo wodi nanso ekowi ase ai tse mu ma waso da ye sebe wo hu so won kwa ata na so won kwa address and materials ni ho net media card na mo no de akọ hospital akwakoja erhe Enkrefi asantemante mu abekansa ne se omanfo bia wonu kura National Health Insurance no bia wokwa yersabia no ya sign wono mo no akofie esia ne se enya dia mpanyinifo nsaka won sika e wo National Health Insurance nim ma wode edi won dwuma nipa be sa han wotwe ene na mane bofo kire mu a wonom koye se wode health insurance card no ekohwe won ho yare ne nso ya nya ntumunti ye wo won konsa mo musanso ekofie Adom kase ama ne bofo ene wona wono kosa ho kire mu bi etwetwe nkomo Bibia baby mo can stories je any almost service no what down to me nkona me zamra bi metaba usually metaba no mo can the same story che me sana me case can me schedules for the day no and disturbing so I think there's authorities no more no put you to works not the penufo this problem will be addressed. Thursday in some insurance but no so materials asa tin ko nyambo china na dey chin saba so muslim ko nyambo Monday mama na Tuesday so sam samba still am anya mama se ba still material no munya bi tin san ko nyambo china no asan aba we bedu hand up have 7:30 no muslim insurance no materials asa chen san kofi afi ye de ni kire ensem fufuo mu e dia beto dwa ene se TB e ya de e ha adwere pa TB ekum nipa eme nam so nipa dodo na neto na nanom onsedo enkanka emma emu Programs Manager woda National TB Control Program ano Dr. Frank Bonsu e de atudwa sese ye hwe wono ansamanwa yare eye tuberculosis no eha won paadia emma ene tidy wonya wose emma be sempim aduonum 50,000 ena amansan mu afibiara wonom kosa ahokyere mu opanyini dansem yedi ebra no ya amane ede yakai efa wo behye ewon nsamawa yare ho sede amansan eyisi wodi dwuma march bosome da etoso aduonu nan wa afibiara mu no figures no eba no chese emma TB kumom no
edoso ekum esen mema so ho na di ebondenti e ma ba ne sa e ma no yare a omo no ansa na ode beba no ono ndi kan fama obetena fi ahwe obia mo bia ho aton empo ebi kura no ansa na obeba no di osa agisika fe nikun ho chizenikun ni sika ho omma wo so ene binim so fere ohun se o ya de no a ebia na da acha akotwen nsam de abre no nti wo mo de hye wo ho che de sa ni nti do be hu no ba mu no na che Adom kase ne oman hene wo asen Orange traditional area huna bebumpra aginsem ekasa ye mo no so kasafa eye TB yare no ho TB no ya de bia ya TB no ya de bia wo ho yen kra ye kan say ye kra ye interview kra e bia me wo bi na ninya enyemre na no so menka mfan kase anu nti yenye bibia mfata ninya enyemre na mo enam edwuma yedi enam eduane a yedi enam obra yebo Diadru so adwadi mu nsem ne mum hye no so sempomudi mu nsem no kufa ginseng power capsules na sandraka ku okotwe kufa sensen power capsules said mama nyame gwa ka bi mistake ene bios na point homeopathic clinic of the Fauka. Nemo Majadi Munsam out insecticide spray and then a quell, a kum to Mapa, a ye interviews no Kaiser apple, apple papa, idea juice, a diamond be Nina Homka, and a diabetes, one no be out to Sapa, and Sapa Ghana, no be Nina one day, the beer, the Biadisua, what me a bija, you will be boo, or dansua, what me a bija, Omana Fahonka, ready once a meal. Adwadi mo nsem yebo edi ewrum dia ensema wosofo won na hweketeke dwumadi so ene wode abeto dwa ene se wontimi hwe e marketeke dwumadi enwu esanse free titentre de na keteke asom Ghana de hye asom ye som pantene so obehwa amana gudi a na chese wo yobofo nti obefa konwase nyina da so mahwe ho se keteke dwumadi no ebefa ntema pa efra Oman so afọ ya pa no so wonhwe keteke adwuma so no monyamfo Jogate e de atu dwasa aban ye de obetumi biara de aboa se de ebe yi a keteke adwuma eguo no wono betumi asanso apagye mu wonhyiemu a wone Railway Union fo eyeye e wotakrade ase no opanyini a kire mu se wono mbehia amanfo a wo adwuma ni mu mu a se de ebe yi aban de ewo mu nso beba bekase ani na wono nyina atumi apagye ama keteke adwuma no asan asori bio. We are going to transform the sector. I'm confident that the railway will form the backbone of Ghana's economic transformation. Yes, it will lead us from a lower middle income country to a developed country. It will not be easy, and at times we shall stumble, but we shall not fall. We shall continue to rise, and we shall not stay down. So Nana, rest assured we shall not fail. Ojumedi no ase no onipa wo hwe chire se managing director of Ghana Railway Company mu Ura John Esel enso edin semi etuye na mane bofu anim. When the new ministry was created and people who do not know anything about railways started criticizing, I said to myself, say wo papa railway ni pa na nka we ya just wunim ni a woka. But those of us who were born on the railway land, ate from the railway land, grew up on the railway land up to now, we regret when you see the situation of railway today. And we think that the time is now. Omanhini owo Sikado traditional area na nakobna nketia enso kire mu se seketeke adwuma no baso a ebeboa papa. There are times I wake up and I feel very sad when I recollect that when I was a little boy, the railway men, when they were going to work, they used to say, "We are working to build Ghana." It was like a chant. Ghana. You heard that everywhere. As a Nana, I'm quite aware of the taboo there in Nanansu. I'm also quite aware of the taboo that Bremansu. All the same, standing. The address of Ebekone Akofa Kezi Munse, what charming. I'm walking dakwa. Or was that to find a crowd or the
Ebrenu ne mamu akwaba se ye dia agrudi mu nsem ebrem ofidie so bibia se de ye ka no no na unim se mebegina hape na boafo heba afo adama eno mota mu chi ka se male popa pasoe no mota ine chi wi a chocho industries ti no ene ne ka hu na no nya bi mu a woni beje agrudi mu nsem ene Ghana Olympic Committee ono aya mani atoaba eyi mpanyinfo obede ono no aye adwuma na panyini ba ko akane na owo ho Professor Dodo sisi ade yi ni fra konwa so wantumi ankobio owura Ben Nunu Mensa ene yato abayi ni se ombeye GOC president na abato no chi no adom kase bo pani woni ne kasa mo panyini eda nsam yedi. Yes, please, thank you very much. And then Honorable BT Baba, I think that I must say that Professor Dodo had led very well. In the last 5 years, it was one of the most challenging period in Ghana's sports, especially when it came to funding. So for him to be able to go through and come to the end of it, and let me say that he has really done very well, and he deserves. Can we please all give a standing ovation to Professor Francis Dodo? Prof. Ghana Olympic Committee mpanyinfo abato moto ye no eno owura Ben Nunu akoye otitine ne yemfiri so ne yenko yen GPL match day 7 results about Ashanti Gold oboase afiri aye 10 goals edi mieni na no yetumi ase Liberty Professionals bako Emosa Day ena oto atena no Tema Youth eche Accra Hearts Folk eche womo eka mienu Mahat etimu bako Joseph Pinto na afi Ibrahim Yusuf ena omo Shema Tema Youth na afi Thomas Abi ete Kanma Accra for Great Olympics ene inter-allied somo ball eye 1-1 David Amuzu ena ohye Edema Olympics na Prince Bafo ete Kano Bekum Chelsea eshe Boga All Stars ekabako ema omo ntumi ante Brahma Mohammed ena oto atna no wa All Stars eye Paul Asare eshe na fe Nicholas Jan Tiyema ebusua aponto draft Sediana Stars ne media makensi no obia entumi anto atna Bechem United ni Elmina Sharks obia entumi antna Krobia Sante Kotoko kuma pemeba onum hye wafa ekabako Safu Jemfi Frank ena oto atna no edema eye Kumasi Asante Kotoko na yekọ league table na said it in gina aduana na da first was 17 points Kumasi Asante Kotoko so mienu 17 points Bechem United 14 points otosumi en Chelsea 11 points otosuna wa All Stars 11 points otosunum Tema Youth etoso eye ensia 10 points Elmina Sharks 9 points otosun so Liberty Professionals Accra Hearts Folk and afi wafa omoto so Dwarfs 8 points or 11 Ashanti Gold that's good yeah was 7 points yeah 12 Mediama was 6 points or 13 Inter Allies was 6 points 14 Boga All Stars 4 points and afi Accra Great Olympics Olibobo and that war with 3 points we ene de debremu wa agrokensie mu medi do chami ko jamu akodakwa ahani disi male popa so e boafo heba saranso and a Toto Industries Sergio Manicho and okeka ne mesie ni maye debremu Yamakwa baby o chami amakwa ebede wasese ode kwa agokensie mu na nseme ko twiko batako brema ni nyina da ode breye ye ko Kenya ukopie mu Kenya man no emu a adokotafo tie atua enefo maako wo ha samra mekaso mu nyina da ba na wiye de nam so wo de tie atua ene se wo se osikasem enkoyie wo ye adwuma monkey the work na so panfo bi na di babu de chop etine wo so wotimi efe wo se na wotimi e bibi eburu prince se de be ya panfo bo se de wo ye wo no enya de ye wo de ene ne se nam so a ene dey enefo wo ha echi wodi bibia aba na wiye amana na nsem aha ne edi besi hye so se Freddy's corner papa bi Freddy's ne wama mobile phone sayefo Freddy's ne wama print normal hodo electrical appliances nyada yefo camera na part oh ko Freddy's corner ansabit me akabia ni da ho crepa any phone bia obenya bi wo Freddy's corner ato na omu de kuta emu ntia amana na nsem ye de Abraham de adus be firm tight sanso and I don't competence ne fa ho kama ye de brem ha any bigina na kase boy de brem na den ye de nyina da ba na wie medin e de obidum bi ekwa de kumi adom ya ochina da be sanso she makram